John Jogona Kuria of Kapenguria, who was abducted, and within a week his body surfaces. So this is the signature way in which Ruto is operating. We have credible sources who have indicated that there is a special abduction stroke killer squad, which is comprised of both police and army officers. And this squad, we are told reliably, is based somewhere in Karen, near the DP's residence, and another wing of it is based in Orepolos, in Kajiado. These killings and abductions, they have been done in open daylight for everybody to see. Now, these killings are either, there are two things: a direct order from the president himself, or these people are doing for him. So if he does not put an end to these killings, so he should be held responsible to every person that he was killed. I see these people holding Bibles. Their wives are actually pastors, and they claim to be women and men of God. And I wonder how long we as Kenyans are going to put up with this hypocrisy, you know, in the name of God. We shouldn't, because the killing of people, the killing of young people, when they are exercising their constitutional rights, whether it's under 37, okay, whether it's under 7 or any other article of the Constitution, should be protected. Na polisi mjini Machakos wanachunguza kisa ambapo mwanafunzi wa kidato cha 4 katika shule ya upili ya Katelembo anahofiwa kufa maji katika kidimbwi cha maji eneo hilo. Kulingana na polisi, mwanafunzi huyo mwenye umri wa miaka 17 anadaiwa kuwa alizama katika kidimbwi hicho siku ya Jumamosi jioni, huku mwili wake ukiopolewa na maafisa wa polisi mwendo saa 12 jioni. Kisa cha kutamausha ambacho kimewaacha wazazi wakiwa na mshangao. Kujeni maboys. Kujeni. Kutoka jana wamepiga kambi hapa kutaka majibu kuhusiana na kifo cha mwanao aliyekuwa kidato cha 4 akijiandaa kufanya mtihani wa kidato cha 4 KCSE. Akaniambia kwamba ametumwa school fees. Cha kumuuliza nilimuuliza mbona mwalimu mkuu hajaweza kunipigia simu communicate kama mnaenda nyumbani. Akaniambia mama, hapo sijui, itabidi umpigie simu. Wakati alikuwa pale nikamwambia basi rudi shule, nitaweza kumpigia rudi shule alafu nipe mwalimu mwenye ako on duty. Niongee na yeye alafu kama ni pesa nitumie principal. Akaniambia sawa, tangojea. Baada kama lisali moja hivi nikaona principal amenipigia simu, akaniuliza niko wapi, nikamwambia niko nyumbani lakini nasafiri kidogo. Akaniambia nisisafiri, niweze kukimbia shule ama nitume mtu. Nikamuuliza kuna shida gani? Akaniambia hapana, wewe kimbia shule ukajue nini litokezea huko. Kulingana na mwalimu mkuu huyo, hii ni kutokana na taratibu za Wizara ya Elimu kwamba mtu yeyote hafai kuruhusiwa shuleni wakati mtihani ukiendelea. Fungulie gate baba, na nilikwambia jana. Haturuhusiwi kuingia, sisi nyinyi mlikuwa na mtoto hapa shule. Si principal amesema amekupigia. Kulingana na polisi, Abel Mwendwa anadaiwa kuzama katika dimbwi hili muda mchache baada ya kutoka shuleni. Hata hivyo, kupitia njia ya simu, mwalimu mkuu wa Katelembo Center of Excellence anasema Abel ni kati ya wanafunzi 3 waliotaka kupewa fursa kwenda nyumbani kuchukua baadhi ya stakabadhi za maandalizi ya mtihani, na vilevile wakashauriwa kuwakumbusha wazazi kuhusiana na karo ya shule. Hii ni kulingana na taratibu za Wizara ya Elimu kwamba mtu yeyote hafai kuruhusiwa shuleni wakati wa mtihani. Wazazi waliojawa na jazba walitaka kufunguliwa kwa lango la shule wakitaka majibu, ila mlinda lango alidinda kwa ruhusu. Mtoto wenyu alienda hivi. Unajua ni vizuri kuelezea wazazi. Mbona wakati wanataka pesa wanatufungulianga hii gate, tunaingia tunawaletea pesa. Na wakati mtoto anapotea wataki tuingie. Kwa nini? Hiyo si yake. Kulingana na walioshuhudia, Senya anasema asaidiwe, hivyo ndivyo anakunywa maji. Akiongea
maji na hii anaendelea na kukunywa maji. Polisi hata hivyo wanachunguza tukio hilo. Electin Odera, K24 TV. Na viongozi wa upinzani na wanaoegemea upande wa Kalonzo Musyoka wamedokeza nia yao ya kubuni muungano mpya wa kisiasa kabla ya uchaguzi mkuu ujao. Kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka amekashifu vikali njama ya kuongezwa kwa hatamu ya kuhudumu kwa viongozi wa kuchaguliwa kutoka miaka 5 hadi 7. Wakizungumza kwenye hafla ya kuadhimisha siku ya kuzaliwa kwa Rais mstaafu Uhuru Kenyatta iliyoandaliwa na wasanii wa nyimbo za Kikikuyu, viongozi hao wameshtumu kung'atuliwa kwa Gachagua huku wakililia gharama ya juu ya maisha. Ati wanasema wageuze katiba, waongeze Ruto siku moja. Inawezekana kuongeza itoke miaka 5 mpaka miaka 7. Wangapi wanasema la hasha? Wangapi wanakataa? Sema tumekataa. Wakitaka wapunguze baada ya miaka 2027 waende nyumbani next year, hiyo tutakubali. Lakini atuwaongeze, hiyo haiwezekani kwa Kenya yenye demokrasia. Kwamba Kenya hakuna ambaye saa hii ali Kenya hii. Mzazi hata wale ambao wana watoto kwenda chuo kikuu hawana nafasi. Pesa hawana. Na walisema ataweka pesa mfukoni. Wameziweka. Walisema ataleta mama mboga. Mama mboga amepona. Wamesema boda boda, wamepata boda boda. Wanaleta ushuru na kwa hivyo wao lazima washuke. Si walishukishwa na vijana Gen Z? Wangapi wanasema Gen Z walifanya mambo mazuri kabisa kuwaonyesha njia hawa. Na kwa hivyo tunasema asante. Wale ambao walisema eti wataonyesha Uhuru Muigai dust, wao tena sasa wanasema wataonyesha Gachagua dust. Nataka niwaambie wenzangu mnaosherekea, akiwemo ndugu yangu Weta, akiwemo ndugu yangu Kindiki, wale mnasema mtaonyesha dust, wamjue ya kwamba dust is constant. Ruto amedanganya sisi. Ruto amebeba sisi wana. Nataka tumwambie yote yawezekana bila Ruto. Yote yawezekana. Na wazazi katika kaunti ya Embu wana wasiwasi kuhusu masomo ya wanafunzi wao wa grade ya 9 yanayotarajiwa kuanza mwaka ujao. Hilo ni kufuatia kutatizika kwao kuhusu vitabu vipi wanapaswa kuvinunua. Wakizungumza wakati wa kuhitimu kwa wanafunzi wa PP2 katika shule ya msingi ya Joyful Kids huko Embu, wazazi hao wamelalamika kutokuwa na mwelekeo ufaao kutoka kwa Wizara ya Elimu kuhusu masomo ya grade ya 9. Yes, sir. Hii system mpya ambayo tunaita ya CBC, tukifika pale mwisho, darasa la mwisho ambapo saa hizi ndio imefika, unakuta kama wazazi tunakuta hatuna habari kamilifu kutoka kwa wizara ama kwa wale ambao ndio wanasimamia mambo ya elimu, ambayo inaweza kujulisha na tuweze kutupanga sisi wenyewe, tuweze kujipanga kukiwa mapema, ndio watoto wetu waweze kupata masomo kwa njia ambayo inastahili. Tunaomba serikali iingilie. We've experienced a few challenges, and maybe the greatest one being lack of enough information from the government, because there's a lot of uncertainties as from what will happen next. Transitioning from for example, grade 8 to grade 9, we are not sure how that process is going to be like. So we are not even sure what to tell the parents. CBC na sumbua wazazi kidogo, wazazi hawaielewi vizuri. Kwa hivyo kama ingekuwa pia vizuri, ministry pia iweze kufanya kama ni mahamasisho ya wazazi ambayo waweze kutueleza sisi kama wazazi ni nini tunafaa, as in which are the areas that we as parents need to understand about this CBC curriculum. Na shule za kibinafsi za gharama nafuu zinazojulikana kama shule za Upbet zinaiomba serikali kurahisisha hatua za kuziruhusu
kupokea wanafunzi wa sekondari ya gredi ya 9. Zinawataka washirika na wafadhili kusaidia shule hizo ambazo nyingi zipo katika vitongoji duni. Akizungumza katika shule ya Excellence Kawangware wakati wa sherehe ya kutambua hatua zilizopigwa na wanafunzi wa daraja la PP2 na gredi ya 6, mwenyekiti wa shule hizo Moses Wokono na wadau wengine wa elimu walisema bado kuna changamoto za vifaa vya kujifunzia kwa sababu kutokana na gharama yake ya juu. Wakati huo wamewataka wazazi kuwajibika na kuhakikisha watoto wao wanakuwa salama wakati wa likizo ndefu. Allowing these schools to host some higher classes, especially grade 7 and grade 8, simply because we might not have enough infrastructure in both the public schools and the private schools. So at some point we need to have an infrastructure, an audit in infrastructure for some of the urban schools which can be in a position to host even grade 8, grade 7 and 8 in the coming years. We still have some challenges, especially with the facilities, because they come at a cost. We know that. We also still have some challenges in terms of learning materials, but we know as time goes by, the government is going to offer a great solution towards ensuring that CBC is a success in our schools. The schools should look for suitable alternatives. Those that are able to get infrastructure in place by January, that's great. But those that are not able, I think that should not necessarily mean that grade 9 cannot continue. CBC as a system, we have so many challenges as parents. Now, like this as a private school, we have challenges of producing all the materials that is needed for CBC. So we always dig into our pockets to cater for the school. Na sasa tukidunda viwanjani ni kuwa timu ya taifa ya Harambee Stars imecharazwa mabao 2-0 na Sudan Kusini katika mechi yao ya kwanza ya kufuzu mashindano ya CHAN mwaka wa 2025 iliyochezwa leo katika jiji la Juba nchini Sudan Kusini. Mabao ya Sudan Kusini yalifungwa na Ezibon Malish kunako dakika 50, naye Yohana Paulino akafunga bao la pili kunako dakika 68. Harambee Stars watachuana na Sudan Kusini katika mechi ya marudio tarehe 1 mwezi Novemba mwaka huu. Mashindano ya CHAN 2025 yataandaliwa Kenya, Uganda na Tanzania. Na wanariadha wa Kenya Ronald Kimel Kurgat na Gladys Chemutai ndio mabingwa wa vitengo vya wanaume na wanawake mtawalia wa makala 21 ya mashindano ya riadha ya Standard Chartered yaliyoandaliwa leo katika bustani ya Uhuru. Kurgat alishinda mbio za wanaume za kilomita 42 baada ya saa 2 dakika 13 na sekunde 5. Dominic Kipkirui alikuwa wa pili baada ya saa 2 dakika 13 na sekunde 13. Peter Kemboi Ndorobo alimaliza katika nafasi ya 3. Katika kitengo cha wanawake, Gladys Chemutai alibuka mshindi baada ya saa 2 dakika 31 na sekunde 52. Caroline Koech alikuwa wa pili baada ya saa 2 na dakika 35. Joy Kemuma alimaliza katika nafasi ya 3, huku kwingineko Vincent Mutai akishinda mbio za wanaume za kilomita 21. Gladys Koech naye akishinda mbio hizo kwa upande wa wanawake. Washindi katika mbio za marathon walitia kibindoni shilingi milioni 2. Hapa ni ngumu tuwachane. Nikasema tuwachane nipatishe. Wanuka ko hii watu ya NDP walikuwa wamenipata na the winner of last year. My colleague tulikuwa na train na yeye ndio amenipatia moral. Na acha kuweza kwa Wakenya na waandalizi wa makala ya mwaka huu ya mbio za Standard Chartered wameridhika na jinsi mbio hizo ziliandaliwa na matokeo katika vitengo tofauti. Kwa mara ya kwanza watu wanaoishi na ulemavu walipewa nafasi kushiriki mbio hizo, huku zawadi kwa washindi ikiongezeka. Zaidi ya Wakenya 25,000 walishiriki makala 21 ya mashindano ya riadha ya Standard Chartered yaliyoandaliwa siku ya Jumapili katika bustani ya Uhuru. First of all, I want to thank Standard Chartered for considering people with disability actually through APDK and the National Council for Persons with Disability. Actually, they paid almost everything. They paid for our lunch, they paid for our transport, and something small after the exercise.
especially that we are always running for a good reason. We are running to support young people, young runners from Molo, from Kenya, and we are supporting them to run in Kenya as well as to run in races in Spain. Currently, we are facing the challenges for job opportunities where we find a couple of number of youths are unemployed. And so this is a very amazing opportunity, given that the youth, we shall not complain about work. I believe that it will be an open forum for people to join in and get to explore these opportunities that weren't there before. It is an impressive initiative. Personally, I work in the social enterprise, and creating impact is something I am passionate about, and especially social impact. So whatever effort we make towards ensuring other people are achieving this is it's exciting, inspiring. I really enjoyed it, although I must say I did struggle at the end, as one always does. But I think overall the organization, the setup, the ambience, the vibe, just something absolutely amazing. It's not my first half marathon, but I did run a personal best here today. So I think the whole point of us coming on board as a major sponsor is an extension of what we do globally. Heineken 00 is a main sponsor of Formula 1, exactly to get the message of when you drink, you don't drive. And this is really for us a natural fit. It's a very, very good initiative, especially given that the future of this economy largely rests with entrepreneurs to create job opportunities, create employment, move away from being employed, create a different kind of economy, the digital economy. Na timu ya taifa ya ndondi Hit Squad imerejea nchini baada ya kuandikisha matokeo ya kuridhisha katika mashindano ya ubingwa wa ndondi yaliyoandaliwa nchini DR Congo. Boniface Mogunde alishindia Kenya nishani ya pekee ya dhahabu, huku Elizabeth Andiego na Clinton Macharia wakinyakua nishani za fedha. Wanabondia watano walishinda nishani za shaba, Kenya ikimaliza katika nafasi ya 3 nyuma ya Morocco na wenyeji DRC na medali 8. Kuwa na performance better than ya mwaka uliopita kule ambao ilikuwa kule Cameroon. Wakati huu tumeweza baada ya miaka 7 kushinda nishani ya dhahabu, nishani 2 za silver na nishani 5 za bronze. Hiyo imekuwa ni improvement sana, na kando na hiyo pia tunafurahia kwamba mabondia ambao walikuwa na mara yao ya kwanza participate katika mashindano ya kimataifa wameweza give a very good account of themselves, na tunashukuru serikali kwa kutuwezesha participate katika mashindano haya, manake mashindano kama haya ndio yatatuwezesha kuweza kufika katika level ambayo inatakikana. Na kama ilivyoada mtazamaji, tukitamatisha tu hayo ya daluga ya spoti, sasa tuangazie ya kila Jumapili mwanamke na uongozi. Jamii inahimizwa kuwapa fursa wafungwa waliomaliza vifungo vyao ili waweze kuanza maisha mapya kwa urahisi. Katibu mkuu wa idara ya kurekebisha tabia Daktari Salome Biako ameweka wazi kuwa wafungwa hupitia mchakato wa marekebisho ya tabia, akisisitiza kuwa mtu mwenye makosa anaweza kubadilika na kuwa mwema. Magereza 135 humu nchini yanahudumia wafungwa wapatao 62,000. Na katika makala ya leo ya mwanamke na uongozi, Daktari Salome alielezea pia nafasi yake kama kiongozi katika Wizara ya Usalama. Amehimiza wanawake kuchukua nafasi za uongozi katika sekta hiyo.
unaendeleaje? Nzuri sana. Asante, nimekutembelea leo. Asante sana, karibu katika idara ya urekebishaji wa tabia. Najua maadili kidogo imepungua huko. Tunajaribu. Humu nchini. Hujambo na karibu katika kipindi chetu cha mwanamke na uongozi. Natumai umzima. Leo nimefanya miadi naye katibu mkuu katika huduma za urekebishaji tabia humu nchini, Salome Biako. Karibu sana katika kipindi chetu cha mwanamke na uongozi. Kwa manufaa ya mtazamaji, tuambie Salome Biako ni nani na ni wadhifa gani ambao unaushikilia? Kwa majina naitwa Salome Biako, Salome Mohia Biako, na mimi ni katibu mkuu katika idara ya magereza na probation, yani correctional services, katika Ministry ya Interior and National Administration. Je, maisha yako utotoni yamekuaje? Kwa hakika mimi nimetoka Gatundu South, katika kijiji kinachoitwa Kigongo Village, na hiyo iko katika kaunti ya Kiambu. Lakini baada ya kuzaliwa mimi wazazi wangu walikuja Nairobi kwenye kitongoji kidogo kinachoitwa Kawangware, lakini mpaka wa Kawangware mahali panaitwa Riruta, na hapo ndipo nililelewa hadi nikawa mtu mzima. Je, safari yako ya masomo ilianzia wapi na imekujenga vipi hasa katika kuingia katika uongozi? Shule yangu ya msingi ilikuwa Riruta Satellite Primary School, iko Dagoretti South constituency. Hapo baadaye nilipomaliza standard 8 nikaenda Precious Blood Riruta. Pale nikafanya miaka yangu 4. Baadaye hapo nikaitwa katika chuo kikuu cha Nairobi kusomea uwakili, yani law, na nikafanya miaka yangu 4 pale. Baadaye nikaenda Kenya School of Law, na hapo baadaye nikafanya master's degree katika hiyo university pia, na hapo baadaye nimefanya courses nyingi za leadership na governance na trial advocacy. Umenielezea kuwa umefanya kozi za uongozi. Je, ni kitu gani ambacho kimekuchochea kuingia katika kazi kama hizi na kusomea kozi hizi za uongozi? Tangu utotoni mimi nilikuwa prefect. Nilikuwa prefect nikiwa primary school, nilikuwa prefect nikiwa high school, na high school nilikuwa prefect kwa miaka 2. So nikapendelea sana kuwatumikia wale wengine, kufanya kuwa maisha yao is better, to improve their welfare, na nikapendelea sana that idea of service. So nikaonelea heri miaka ikipita, heri nifanye more courses in leadership and particularly in governance. Je, ulijipata vipi katika wadhifa kama katibu mkuu katika huduma ya kurekebisha tabia? Kwa hakika namshukuru Rais sana kwa kunipatia wadhifa huu wa kuwa katibu mkuu kwa idara ya correctional services. Manake mimi nimependa sana kuserve particularly wale wasiojiweza, wale ambao kidogo society inawaangalia na inawashuku. Na pengine naweza kukuambia kuwa wiki 2 kabla ya kuchaguliwa, actually nilikuwa nimevisit a prison. Nilikuwa nimevisit a prison on a work of mercy. So ilikuwa a very pleasant surprise kuchaguliwa 2 weeks later kuwa msimamizi wa hii idara. Uongozi wangu kwa hakika ni wa ku-empower. Mimi like I said, mimi nime focus on leadership and governance. Na sio leadership and governance yangu peke yangu. Kwa umuhimu ni leadership ku-empower wale leaders. Manake katika correctional services tuna units 2, probation and aftercare na Kenya Prison Service. Na hizi units 2 ziko na stesheni ambazo zinaongozwa na officers in charge. Na hawa officers in charge ni vema nikiwa empower. Mimi ndio accounting officer na authorized officer. Hiyo inamaanisha kuwa ni mimi napatiana policy directions. Ndio waweze kufanya kazi vizuri, lazima I empower them, I encourage them, I go and visit them. Kwa huu muda Rais ameniweka katika huu wadhifa, nimetembelea zaidi ya magereza
70 na zaidi ya probation officers 30, na nimeona ile kazi wanafanya. Ninaenda pale chini na wa encourage na wa empower na make sure fedha zile wanahitaji kufanyia kazi nimewapatia. Pia naona vile wanaongoza wenzao. That is my leadership approach, to empower other leaders. Hebu tupatie taswira kamili kuhusiana na hali halisi magerezani humu nchini. Hawa offenders ambao tunawashughulikia mara mingi lazima waende kotini, lazima waende hospitali, tuna need kuenda kuwanunulia vifaa na hatuna magari ya kutosha. Pia namshukuru Rais kwa sababu aliangazia hayo na akasema ame direct National Treasury watupatie hizo magari. Hizo ndizo changamoto nyingi tunazo. Je, ni miradi gani ambayo umeanzisha tangu uingie katika wadhifa huu? Correctional service kwa kijumla ni rehabilitation, reformation and reintegration of offenders. Kwa hivyo tumechukulia maanani sana workshops za useremala, workshops za ujenzi, workshops za plumbing, electrical na pia formal education. Na tumefanya kazi mingi sana. In fact, in November, kadri ya more than 50 inmates and prison officers watagraduate in law. Tukiangazia umuhimu ambao tunauchukua kuhusu education. Pia nimeanzisha mikakati na pia ni kuendelesha mikakati ya kusomesha watu in the university. Na hivi karibuni tutakuwa na our first graduate in medicine, tumekuwa na graduates in veterinary medicine, na graduates in engineering, na a graduate in CPA. Tumeshirikiana na universities kama Strathmore University na Kenyatta University na JKUAT kuwasomesha wale wafungwa wetu. Na pia tumefanya a lot of vocational training in carpentry, in tailoring, in knitting, na computers, na a lot of vocational training also in bakery. Kama wakati huu tumeshirikiana na Chandaria Foundation, wameanzisha workshops. Juzi tulifungua workshop ni Meru, tukafungua ingine Lang'ata, tukaanzisha ingine in Kisumu, na ingine Mombasa inamalizika in the next few weeks itamalizika, na tutaenda na tuna hope First Lady atatujoin, manake yeye amependa hiyo kazi sana. Kuna karakana pale, kutakuwa na computer, kutakuwa na bakery, na kama hii ya Lang'ata ambayo ndio ilikuwa ya kwanza kuanzisha, tuna train hawa wafungwa ndio waweze kujikimu kimaisha wakitoka pale. Lakini a difference in these workshops za Chandaria Foundation ni kuwa wale wakiuza hii mikate ambayo wanakanda wanapata fedha, na hizo fedha wanatumia kusomesha watoto wao hata wakiwa hapa gerezani, na hiyo inasaidia sana. Najua unaamini pia Moi huwa mwema. Je, ni kitu gani ambacho mnafanya kuhakikisha kuwa jamii inakubali mfungwa anapomaliza kifungo chake na kurejea nyumbani? Program ya community service orders na program ya community volunteers, probation volunteers. Sasa program ya community service orders tunashirikiana na hata magovernors, tunashirikiana na koti kurelease hawa watu waende wafanye kazi kule nje. Hivyo the offenders wanaserve nini yao kule nje, sentence yao kule nje. Pia community ina benefit, manake hawa watu wanaenda wanapaint, wanasafisha markets, wanasafisha choo, wanasafisha mabarabara. Pia community ina benefit. Lakini katika upande wa community volunteers program, community probation volunteers program, tunashirikiana na leaders, community leaders, ndio waweze kuongea na wale relatives na community waweze kukubali hao watu. Na hivyo basi tunahimiza society, give them a second chance.
give them a second chance. Dismiss ati ukiona mtu ametoka pale amemaliza kifungo chake una assume atarudia. Hatarudia. Manake tumewa train. Unajua wakikaa pale wengi wao wanakaa zaidi ya miezi 6. Na miezi 6 kwenda juu ni enough time ya sisi kuwaongelesha vizuri, kuwa rehabilitate ndio wakuwe reformed. Kuna pendekezo ambalo lilikuwa limetolewa la iwapo mfungwa angependa kutembelea mpendwa wake ama mazishi. Je, utazungumziaje kuhusiana na pendekezo hilo? Tangu COVID-19 watu hawakuwa wanatembelewa. Lakini baada ya COVID-19 na wakati nilichukua hili jukumu la oversight hii correctional services, tulianza hayo matembezi kuwa mtu anaweza tembelewa na wapendwa wake, na hiyo tunaendeleza. Kuhusu hayo mengine, hayo mambo yako kotini bado. So tunangojea uamuzi wa koti ya juu vile itaendelea ndio tuweze kuona vile tutafanya. Umenielezea kwa kuna programu nyingi ambazo umekuwa ukizifanya. Je, ni changamoto zipi ambazo umekumbana nazo na umekabiliana nazo vipi? Na changamoto ni za implement hizi programs ambazo tuko nazo bila fedha. Hiyo ndio changamoto nyingi sana. Kila mtu anaelewa kuwa we are in a very tight fiscal space. Na hivyo basi zile program ambazo tungependa cover all our offenders, manake we all have over 60,000 offenders ambao wako ndani, na wale ambao wanatumikia vifungo vya nje they are about 55,000. Sasa zile fedha za make sure programs za rehabilitation zinafanywa kidogo, hivyo hiyo inaleta changamoto na shida. Na tumekuwa tukiona baadhi ya wafungwa wakipata msamaha kutoka kwa rais. Je, ni kitu gani ambacho kinafuatwa na ni utaratibu upi ambao unaafikiwa kabla mfungwa kusamehewa? Wakati mfungwa anataka kusamehewa, siku hizi tumeenda online. Kuna mtu anafill application online. Hiyo application inaenda mbele ya committee ambayo it is presided in the office of the president, inaitwa Power of Mercy Committee. Wakati Power of Mercy Committee wanashika hiyo application, wanaileta kwetu. Probation officers wanaenda, wana-interview huyu mfungwa, wanafanya background check ya huyu mfungwa, kwa chief, kwa community leaders, kwa relatives wake, kwa victim pia, alafu wana prepare report. Wakiprepare report, wana forward report kwa hiyo committee. Hiyo committee inaketi chini, inajadiliana, inakubaliana nani anastahili kupewa hiyo Power of Mercy na nani hastahili. Baadaye wakikubaliana nani anastahili, wana forward yale majina kwa His Excellency the President, na once in good time and in the appropriate time, the President ndiye ana decide nani anastahili na nani ataachiliwa. Na umeniambia kwa una majukumu mengi ambayo umekuwa ukiyafanya hapa kama katibu mkuu. Je, unasawazisha vipi familia yako na kazi? Ni kazi yangu kushughulikia mzee, to make sure he is well dressed, that he goes to work, that he feeds well, the same with the children, manake wako shuleni, na even to do little things like to decide how the house will look like, how I'll decorate the house, how the menu in the house will be prepared for the whole week, watakula nini, watakaa kivipi. So, and I think it is important as women, we always remember that besides the work, there is always family. And at the end of this whole journey of career, we go back to our families. Now, one of my heroes that I really appreciate, Professor Mugenda aliyekuwa Vice Chancellor wa Kenyatta University, na pia Madam Ellen Johnson Sirleaf aliyekuwa President wa Liberia, na Wangari Maathai. Hawa wawili walipata Nobel Peace Prize. Wale wanawake watatu walijivunia sana familia zao, na ungeona they spend a lot of time with their families. Na hiyo ni something I always say as women, you don't leave your femininity aside to come to this space merely because it is male dominated. You don't leave your womanhood, you don't leave your
femininity, you don't leave your motherhood, you combine. Kuna quick fire session ambayo tuko nayo katika jukwaa letu la mwanamke na uongozi. Je, ni chakula gani ambacho unapenda? Mimi napenda githeri. Nikikupatia smoky pasua, mayai pasua, ni gani unachagua na ni kwa nini? Mayai pasua. Ni aina gani ya mavazi ambayo unapenda kuvaa? Smart casual. Kuna kasumba kuwa wanawake ambao wamenyolewa ni wife material. Je, ni kitu gani ambacho kilikusukuma kuanza kunyoa nywele na sio kuvaa mawigi kama wenzako? I'm too lazy to go to the salon. Ukiwa huko kazini, uko nyumbani, umerelax, ni kitu gani ambacho unapenda kufanya? Kusoma. Kusoma vitabu gani ama ni biographies? Hapana, mimi ni mtu wa biographies na history. Mimi napenda history sana. Historical biographies, the world history na politics. Je, ni mahali gani ambapo unasema huu mwaka lazima niende kabla mwaka hujaisha? Mahali pengine nimeenda mahali pengi. Sijui. Hakuna mahali unafikiria lazima niende before mwaka uishe? Huu mwaka already nishaenda. Kwa bucket list Singapore na nimeenda. Nimeenda. Je, unapenda nyimbo gani? Mimi napenda blues. Mimi ni mtu wa blues. Tupatie neno lako la mwisho kwa kina mama na wasichana ambao wanakutazama hivi sasa kuhusiana na nafasi ya uongozi, na ni kitu gani ambacho wanapaswa kufanya ili kukumbatia uongozi? Desire to leave a legacy. Let people say this place is better because she passed by. Because she passed by, this place is better. Then finally, be willing to lead. Be willing to lead. What does that mean? It means to empower those under you. It means to help them be better, do more, go further, go faster, and also leave a legacy in their own small spaces. Shukran sana Katibu Mkuu katika huduma za urekebishaji tabia humu nchini, Salome Biako, kwa kutenga muda wako na kuzungumza nasi katika jukwaa letu la mwanamke na uongozi. Na mpenzi mtazamaji, natumai umepata mawili matatu kutoka na yale yote ambayo tumezungumza naye Salome, na kile ambacho kimejitokeza katika mjadala wetu siku ya leo ni kuwa pindi unapoamua kuingia katika uongozi, usiingie katika uongozi kutafuta pesa, bali ingia katika uongozi kutumikia mwananchi ama yule ambaye unamfanyia kazi. Shukrani za dhati kwa kutenga muda wako. Hadi wakati mwingine, kwaheri. Jina langu ni Mariam Jahid. Bad breakfast experiences? I get it. Morning Vibe is here to switch it up. An experiential and interactive show to set your